வாங்க வெல்கம். சாரி ப்ரோ, இது கம்மியா கேக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஹாய் ப்ரோ, கிறிஸ்டி ப்ரோ வாங்க வெல்கம். சிவம் பாய் வாங்க 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 வாங்க. சிவம் என்னையாச்சு முத்தம்? அது தெரியலையே என்னன்ட்டு. ஆளு ஒரு வாரம் ஊர்ல இருக்காப்புல, அதான். மேபி அதுவாதான் இருக்கும். ரைட் 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 கைஸ், லெட்ஸ் கோ கைஸ். வாங்க 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 வளர்க்கலாம். அன்னைக்கு சிமுலேட்டர் ஏத்துனே, ஆனா மொபைலுக்கு வரலையா? உள்ளே போக மாட்டேன். பஞ்சாயத்து ஆயிடுச்சு ப்ரோ. சரி பண்ணணும். டேங்க் புஷ் ஓபன் வேண்டி அவ்வளவுதான் ஆளு. ஹலோ ப்ரோ, என்ன ப்ரோ கேம் சவுண்ட் கேட்கல? கேம் சவுண்ட் கேட்கல பார்த்தீங்களா கைஸ்? பார்க்கலாம், சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. புதுசா பார்க்குறீங்க அப்படியே சம்பளத்தை. பாய் சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. நீ சாப்பிட்டீங்களா? ஒரே நிமிஷம் கைஸ். ஒரே
ஒரு நிமிடம். இல்ல ப்ரோ இவர் கேம் ஆடாம மொபைல் பார்த்துருக்கேன். இல்ல இல்ல ஒரு நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம். இல்ல ப்ரோ இங்க சரி வாங்க போலாம். ஒரு ஒரு விஷயத்த பார்த்துட்டு வரலான்னு பாக்குறேன் அதுக்குள்ள பொண்ணு கூட ப்ரோ பொண்ணு கூட எல்லாம் பேசுறது கேம் லைவா போட்டேன்னாச்சும் பொண்ணு கூட பேசணும். அதுக்கு தனியாவே பாட்டு போயிருவேங்க. பிரேயர் பஞ்சாயத்து போ இன்னைக்கு டிவிஷன் ஒன்று போயிட்டு அவ்வளோதான் மூட்டையை கட்டி வைக்க வேண்டியதான். நீ போய் அவனுங்க கைஸ் ஒரே நிமிஷம் பூச்சாது. ஜப்பான் இல்ல இல்ல. ஆமா ஆமா யாருக்கு தெரியும் தலைவா? அறமே கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்களே. ஒரே நிமிஷம். எது எது சொன்னாங்க நான் ஒண்ணுமே சொல்ல. ஹாய் ப்ரோ ருத்ரேஷ் ப்ரோ வெல்கம் 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 வெல்கம். பார்கவி ஜோன்ஸ் ப்ரோவோட ஆபீஸ் தலைவா அதெல்லாம் இல்ல தலைவா அவங்கெல்லாம் யாருமே கிடையாது கைஸ். ஒரே நிமிஷம் guys. ஒரு நிமிடம் ஒரே நிமிஷம் இந்த மேட்டர் மட்டும் மாட்டேன். அவ்வளோதான் கொடுக்க ஆரம்பிச்சேன் போல இருக்கே. சாப்பிட்டீங்களா பைஸ் எல்லாம்? ஒரே நிமிடம். எஸ்யூஎஸ்ஆருக்கு புரியல ப்ரோ. அபுவே காண அபு வந்துருவாரு வந்துருவாரு. இங்க பேரு என்ன என்னன்னு தெரியல. நாளைக்கு ஒரு நாள் தான் ஆஃபீஸ் சாட்டர்டே லீவ் கைஸ். ஹாய் ப்ரோ அஜய் ப்ரோ வாங்க வெல்கம் வெல்கம் அஜய் ப்ரோ. அவ்வளவுதான் பாயாசம் எனக்கு கொடூரமா இருக்கு எனக்கு.
ஓகே வாங்க வாங்க பாப்போம் அவ்வளவுதான் முடிந்தது பார்க்க வேண்டியதை பார்த்து முடிச்சது கைஸ் நண்பர்களே பாக்குறவங்க சேனல் அப்படியே லைக் அப் பண்ணிட்டு பாருங்க நண்பர்களே ப்ரோ அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் ப்ரோ வாட்ஸ்அப் குரூப் தான் ஓபன் பண்ணிடுறேன் ப்ரோ ஏங்க அபுபா எங்க ப்ரோ அபுபா வந்து வரட்டும் ப்ரோ அப்புறம் வந்துட்டு நீங்க ஓபன் உங்க கையோட நீங்க ஓபன் பண்ணி விடுறேன் ப்ரோ உங்க பேர் என்னது எஸ்கே கோபி தலைவா நீங்க ஒரே நிமிஷம் தலைவா அபு ப்ரோ வரட்டும் அப்புறம் வந்துட்டு ஓபன் பண்ணி விட்டுறாரு ஆனா ஆக்சுவலா நம்ம பசங்க நம்பர் எல்லாரும் இங்க இருக்க எல்லாருமே என் நம்பர் இருக்கும் அதனால ஓபன் பண்ணி விடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே ஒரு வெயிட் பண்ணு ஓபன் பண்ணி விட்டுறேன் கைஸ் பாருங்க சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ் புதுசா பாக்குறீங்கன்னா அப்படியே அப்ப தட்டி விடுங்க முகம் ப்ரோ இதான் வச்சிருக்காரு தலைவா அந்த இதை ரெடி பண்ணணும்னு நினைச்சேன் தலைவா தம்னையில அதை மறந்துட்டேன் தலைவா அதை மறந்துட்டேன் முகம் ப்ரோ என்னடா அது காளி வேற மாதிரி இருக்கே முகம் ப்ரோ தம்னைலுக்கு நமக்கு ஒரு ஆள் கிடைச்சிட்டாரு அவ்வளவுதான் ஏடியா கான்டாக்ட் முகமது இப்ராஹிம் மாதிரி முகமது தபீஸ் ப்ரோ F2P பிளேயர் ப்ரோ 500 காயின் இருக்கு ஸோ யூரோ பேக் ஓப்பன் பண்ணலாமா வெயிட் ஃபார் மேனேஜரா இல்ல ஸ்டாண்டர்ட் மேனேஜர் இருந்தா வெயிட் பண்ணுங்க ஸ்டாண்டர்ட் மேனேஜர் தான் வெயிட் பண்ணுங்க ப்ரோ மேனேஜர் தான் முக்கியம் நம்ம இது பிளேயர் கூட வாங்கிக்கலாம் பிளேயர் வேணாச்சும் வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் மேனேஜர் ஐயோ மேனேஜர் வெயிட் பண்ணுங்க அவசரப்பட்டு வாங்கிடாதீங்க 500 காயின்லாம் முக்கியமா இவனும் வாங்காதீங்க பெக்கம்பர் நல்லா இருக்கான் பட் ஆனா பொசிஷன் கேமா இருந்துன்னா நல்லா இருக்கும் Neymar going face to face with his great rival. Tries a shot. Oh, just lacked a decent finish. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க அதே ப்ரோ வாங்கிடாதீங்க பெஸ்ட் மேனேஜர் எப்படி வருவானுங்க ப்ரோ நல்ல மேனேஜர் வந்து பார்த்துட்டு சொல்றேன் பெக்கம்பர் நல்லா இருப்பான் பட் ஆனா பெக்கம்பர் வந்து ஓரளவு மிட்ஃபீல்டு கொஞ்சம் இதுவா இல்ல ப்ரோ நான் யோசிக்கிறேன் Promising build up this plenty of really nice passing. The pressing's intense and it's paid off. Neymar goes steaming forward. And here's Del Piero. And he's found a way past. And Del Piero. எப்படியானால என்னடா டிகே பானா இப்போ வந்து பானா என்ன Fiore. இது பாசிபிலிட்டிலாம் எல்லாரும் நடக்க பாசிபிள் ஆகுது It's a sharp pass. And it's Zanetti. Fiore. டேய் நான் புடிச்ச மோச Neymar. They've got to be quick moving this forward. Eager Davies. எனக்கு எவ்வளவு இது டாக் இது And it's Messi. Great defending, strong and determined. Can he finish? Very இல்லையா I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, neither side has really grabbed the initiative. I would say both must have been with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Oh, now here's an interesting matchup. Messi does stand firm and defend it. Passing is crisp and sharp. Rummenigge. Cruyff. Davids! ஈகர் டேவிஸ்னா வச்சு அடிச்சானா அவ்வளவுதான் நீ உன்னை பரலோகத்துக்கு அனுப்பிச்சு விட்டுருவேன் எக்ஸாக்ட்லி ப்ரோ ஐ நீட் பொசிஷன் மேனேஜர் மண்டே வாய்ப்பு இருக்கா மண்டே வாய்ப்பு இல்ல மண்டே போவா இல்ல அது எப்போதும் தேர்ஸ்டே தான் வரும் கவலைப்படாதீங்க அதனால வெயிட் பண்ணு முடிச்சுக்கலாம் கோழி வடக்கோழியா நல்லா கோழியா பார்த்து பிடிப்பா வெயிட் பண்ணுங்க மேனேஜர் நான் பெக்கம்பரே போலான்னு தான் ப்ரோ பார்த்தேன் பெக்கம்பர் பொசிஷன் வந்து கொடூரமா வைக்கிறான் பட் ஆனா ஒரு லிங்க் அப் நல்லா இருக்க மாட்டேன்ட்டு அதனால தான் நான் இருங்க இப்போ நான் மேனேஜரை பாஸ் விட்டேன் இருக்க மேனேஜர் கொஞ்சம் நல்லா இருப்பானுங்களான்னு பார்த்து ஆனா உங்களுக்கு லாங் பால் குயிக் அண்ட் கவுண்டர் வேணுமா லாங் பால் வேணுமா நீங்க அப்படி பண்ணுங்க Del Piero. Neither of these two want to come off second best. நியூ அப்டேட் ஏப்ரல் 2 ப்ரோ இந்த பேக்கும் ஓ அப்படியா அதான் ஏப்ரல் 2 ஆமே Rummenigge. And this is Neymar. Neymar really struggling to influence the game. He needs a mind. That's a foul in a dangerous area. ஏப்ரல் 2 ப்ரோ ஏப்ரல் 2 போறானு And the referee has shown here. மண்டே ரொனால்டினோ வரும் இல்ல வாய்ப்பு மண்டே வந்து புஸ்கஸ்
அப்புறம் இன்னும் 2 பேர் பட் ஆனா ரொனால்டினோ கைஸ். This certainly looks ரொனால்டினோ வெயிட் appetizing. பண்ற Well மாதிரினா within வெயிட் shooting பண்ணு. range. Neymar! அண்டே ரொனால்டினோ கிடையாது. And we have our very first corner. Keeper has taken decisive action. He's shifting through the gears here. Finds himself unceremoniously floored. லமினே பெருமாள் சாய் சொன்னா பட் ஆனா இந்த 3 பேக் தானே சொன்னா. மண்டே கிடையாது, மண்டே கண்டிப்பா கிடையாது. மண்டே புஸ்காஸ் தான் Corner number 2 then. கண்டிப்பாக. வேற வழியே கிடையாது. And it's hoisted clear. நீங்க நினைக்கிற மாதிரி. And it's Maldini. Messi, a player who needs no introduction. Engages and forces him off the ball. That's good running with the ball. Great chance! ப்ரோ எல்லாத்தையும் தடுக்கறான் ப்ரோ. Very dangerous area. எப்பறாதுப்பா. Well, he can't say now that he hasn't been warned. Yeah, and he has to change his ways. ப்ரோ என்ன ப்ரோ மேல பட்டு போயிட்டு இருக்கு. Change his status. So, third corner of the game. Buffon claims comfortable. And now they can spring out of defence. Serginho charging forward down that flank. Neymar. It's a decent chance to counter-attack. Rummenigge puts his foot on the gas. Pullet is firing after that one. இல்ல ப்ரோ. Yeah, conjures time and space where few can. ப்ரோ அவன் மண்டேல பட்டு போகுது ப்ரோ என்னன்னு தெரியல. It's Messi. Oh, he's bustling. ஓ ட்ரைனிங் Saves to shoot. ப்ரோ குயிக்கன் கூட மேனேஜர் ஜாபி ஆல்சோ எடுக்கலாமா இல்ல வேற எதுமா? ஜாபி நல்லா இருப்பான். ஜாபி சூப்பர் மேனேஜர். ஜாபி நல்ல மேனேஜர். நீங்க ஜாபிக்கு போலாம். கம்ப்ளீட் ஜாபி. ஜாபி சூப்பர் மேனேஜர். பட் ஆனா லிங்க் அப் ப்ளே வந்து பயன்படுத்தாதீங்க. லிங்க் அப் ப்ளே வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்காது. அதான் பிரச்சனை. இப்போ மேனேஜர் வாங்கணும் நமக்கு லிங்க் அப்பும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா போலாம். லிங்க் அப் வந்து பொசிஷன் ஆனா நான் இந்த இதுல வந்து பொசிஷன் தான் நல்லா கொண்டு வந்துட்டானு. That is good pressure, just hounded him off it. Rummenigge. And the half-time whistle goes. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. So there was the first half. What a pleasant surprise to see how open this game is turning into. Just wondering if the two teams are going to keep doing what we've seen in the first half. I hope that a cautious aspect doesn't kick in. So, no breakthrough from either side, 0-0 after 45 minutes of action. And we are already promptly back underway. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. Stood up well to him there. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. சிம்பிள் We're outnumbered, but he still came out on top. Maldini. That is a brilliant interception. That's just playing it safe. கஷ்டப்பட்டு Out of play. ப்ரோ உன்னைய தான் ப்ரோ நான் இப்ப பிசில இ ஃபுட்பால் ப்ளே பண்றேன். யாரு மோட்டிவேட் ப்ரோ 100 புரியல என்ன சொல்றீங்கன்னே தெரியல. Nesta. Oh, easy pickings there. And it's Hullet.
He is just caressing the ball. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Neymar is someone who's always looking to catch the eye with his trickery. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. And he's intervened well there. Well, into the second half, and it's still goalless. Iniesta. Played into space, and he's had it nicked away. And still, we await the first breakthrough. Neymar. Fiore. Some work on the right flank here. Messi powering forward here. And reclaimed it in a trice. Messi. If they want to counter, they could do with more speed. No, that's Rummenigge. And it's Serginho. Oh, that's a key interception. Iniesta. Rummenigge. Iniesta. It's an incredible ball that. He's had a fair tumble under that challenge. Yeah, that does look a foul. ப்ரோ நம்ம பசங்களுக்கு பாட்டு பாடுங்க. ப்ரோ அவங்க உங்களை ப்ரோ அவர் உங்களை தான் பிசில ப்ளே உங்களால தான் பிசில ப்ளே. ஓ அப்படியா? தேங்க்ஸ் ப்ரோ. சூப்பர். நல்லது. அதனால பேசலாம்டா. ஓகே. Messi. Looking to play him in. He is through here. Well, the defense just about என்னையானா பிசில வரேனா? Now it's Hullet. That's a delicate pass. Davids. Goal kick. No, I stand corrected. ஓ அடிக்கிறேன். எஸ்கே தேங்க்ஸ் ஃபார் இட். இல்ல ப்ரோ அது என்னன்னா என்ன சரியா கவனிக்கிறேன். Big header. And he was there to get a ஹாய் ரவி ப்ரோ. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Iniesta. That's great positioning. So good from him. Takes a shot. சூப்பர் விளையாடுங்க கொஞ்சம் கத்துக்கிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும், ஜாலியா இருக்கும். It's a poor throw that, picked off with relative ease. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. ஐபிஎல்டா இன்னிக்கிட்டே இருக்கானுங்கடா. அங்க இவனுக்கு மாறி நன்றிகள் ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ எப்படியா அவன் ஓடிக்கிட்டே இருக்கான்டா. அப்பா என்னடா அவன். Messi. Looking for the run. Oh, good take in a good area. Goes for a shot. பாருங்க ப்ரோ எவ்வளோ லாக் குடுக்குறாங்கன்னு. No shortage of confidence there. பா Neymar really shows ஆனா சொல்ல கொடூர லாக். லாக் மோசமா குடுக்குறானுங்க. இந்த இவ்வளோ லாக்லாம் கொடுத்தா வேலைக்கு ஆகாது. ப்ரோ பாயாசம் இல்ல ப்ரோ, லாக் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கானுங்க முகமது ப்ரோ. பா லிட்டரலா ப்ரோ பாட்டு பாடு பாய்ஸ். அதெல்லாம் பாட்டை பாடவே மாட்டேன் ப்ரோ. சும்மா அப்பப்ப நம்மளா அது சும்மா அப்படியே நினைச்சு பாடிட்டு இருக்குது அவ்வளவுதான் தவிர பாட்டை நம்ம பாட தெரியாது. நம்மள பாய்ஸ் நம்மள ஓட்டுவாங்க லைட்டா. ஐயோ சரிங்களா போட்டா பாக்குறானுங்க போட்டுவோமா விட்டா. 4 டவர் நமக்கு. It could well be revisited this. Now that's well seen too. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. कोई तीरो तो क्रॉस ना करा. Driving on and making good progress. Zanetti crosses. There will be 1 minute added
Well, the moans and groans from He's gone for goal. ஜப்பான் பாட்டு தமிழ் பாட்டே பாட மாட்டேன். டுடே ட்ரிபிளிங் ஃபினிஷிங். தலைவா ஃபினிஷ் பண்ண விடவே மாட்றாங்க தலைவா. நீங்க பாருங்க அந்த இடத்துல நெய்மாரோட லேக பாருங்க ப்ரோ. கொடூரமா இருந்துச்சு. அதான் முடிக்க பாக்குறாங்க. நானே தப்பிச்சு ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. பாருங்க ப்ரோ. ஏ ஒண்ணுமே பண்ண முடியல ப்ரோ. நெய்மா இருக்காங்க. எவ்வளவு லேக் கொடுத்தானுங்க பாத்தீங்களா இல்லையா அஜய் ப்ரோ? முடியல. நம்ம சர்வர் அப்படி ப்ரோ. அங்க டிக்கெட் பொழைச்சு ஓட்டினாதான் உண்டு. பாப்பா உத்தே போட்டானு. என்ன தண்ணி பிளேயரை வாங்க எதை வேணா பண்ணு. பட் ஆனா இன்னும் வந்துட்டா நம்ம தான். मुझको बनाए तू मेरा मिचू मिचू. கம்பல் கைஸ் இந்த விளையாண்டு சரியான காமெடி நைட்டு. பண்ணா பீச் மீ ஜஸ்ட் அ பாய் சாங் ரெஃபர்ஸ் ப்ரோ. என்ன ஹிந்தி பாட்டு வேற ஆஜா. இதெல்லாம் எனக்கு உண்மையாவே தெரியாது. இதெல்லாம் வந்து ஆதி காலத்துல கேட்ட பாட்டு. இதெல்லாம் எப்ப தெரியுமா கேட்டது? கடைசியா அந்த இந்த போன் வச்சிருப்பேன் ப்ரோ. அந்த ஆஷிக் பானாயா சாரி கைஸ். ஆஷிக் பானாயா வேற பாட்டு. ஆஷிக் பானாயா கிடையாது. இந்த பாட்டு கேட்டிருக்கீங்களா? தும்மியோ பாட்டு அதானே இது. ஆனா அதுக்கு லைன்லாம் தெரியாது. ஆனா அந்த அங்க பாருங்க கைஸ் பாக்குறாங்கடா நமக்கு பாயாசத்தை போல சரி ரெடியா இருக்க கொண்டாம இன்னைக்கு. இந்த எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வாரத்துல இருந்து அடுத்த வாரம் வரைக்கும் பாயாசம் டேன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இன்னைக்கு வாங்க ஸ்டம்பிள் கண்டிப்பா கண்டிப்பா ப்ரோ. அது விளையாட வந்து தொலைய மாட்டேன்து ப்ரோ. ஒரே சிரிப்பா போயிடுச்சு. இப்ப இதுல கிராஸ் பிளாட்ஃபார்ம் சேர முடியுமா தெரியல. எனக்கு ஜாய்ஸ்டிக்ல விளையாட பழகிடுச்சு ப்ரோ. நமக்கு இதுல வந்து தொலைய மாட்டேங்குது. கீபோர்டும் சரி அந்த இதுலையும் சரி வர மாட்டேங்குது. அதை மட்டும் கத்துக்கிட்டா நல்லா இருக்கும். மொபைல்ல சுத்தம். எனக்கு அது ஆனா ஜெயிச்சுட்டே இருந்தீங்களா? பரவாயில்ல நிறைய பேர் ஜெயிச்சிங்க. என்ன அபுபாய் இன்னும் காணோம் கைஸ். பார்க்கலாம் சேனல் அப்படியே லைக்கா பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். ஆனா இவன் நல்லா இருக்கான் ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த டீகோவா மொரட்டு கையா இருக்கும். மொபைல் எல்லாம் பாருங்க கைஸ். மொபைல்லாம் லிட்டரலா ஒரு மேட்ச் கூட தோக்காம போறாங்க. சிவம் ப்ரோ மொரட்டு பிளே பண்ணுவார் ப்ரோ. நல்லா நல்லா தான் நல்லா நல்லா இருப்பா ப்ரோ. பேக் பண்ணிங்க அப்போ ப்ரோ. பேக் ஓப்பனிங் வந்து யாராச்சும் ஸ்பான்சர் இருந்தா நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. இல்ல இப்போதைக்கு நம்ம பசங்களோட பேக் ஓப்பனிங் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஏதாச்சும் ஐடி கொடுத்து பேக் ஓப்பன் சொன்னா நான் பேக் ஓப்பன் பண்ணி தருவேன். அந்த மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பேக் ஓப்பனிங் பண்ற அளவுக்கு நமக்கு தோஸ்துக்கே வழி இல்லை கைஸ். இதான் ரைட். இவெல்லாம் பார்க்க இப்படிதானே இருக்கா டம்மியா. டேய் இவன் கூட ஆல்ரெடி நான் விளாண்டு இருக்கேன். டேய் அப்பா இவன் பாலே தர மாட்டான் பாருங்க கைஸ்.
பாலே தரப்படா பாருங்க இவன் பால் தான் ரைட் மேனேஜர் மாத்த முடிஞ்சா மாத்திடலாம் இங்க மேனேஜர் மாத்த முடியாதுல்ல பாலே தந்தோலாம் ப்ரோ அந்த ஸ்டம்பிள் கைஸ் கேம் ப்ளே பண்ணும்போது மொபைல்ல கனெக்ட் ஆகலாம் ஆகலாம் ப்ரோ ஆகலாம் கோபி ப்ரோ ஆகலாம் கண்டிப்பாக ஆகலாம் அதெல்லாம் ஆயிட்டு தான் ப்ரோ இருக்காங்க நிறைய பேர் நேற்று எவ்வளோ பேர் ப்ரோ எவ்வளோ நிறைய பேர் இது பண்ணாங்க டைம் பண்ணாங்க Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up. பாருங்களேன் இவன் பாலே தர மாட்டான் Very soon. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Patrick Vieira is a man of many qualities. The leadership has to be top of the pile. He's not just a destroyer, is he? He is the enforcer. True, there's so much more to his game. Quite comfortable in driving the team forward, and he can make those marauding runs from box to box. That is a brilliant interception. Yamal. Rijkaard. Spread it left. Vinicius Junior threads one in. Vinicius Junior is wide and looking to get it. கன்ஃபார்மா பாயசத்தை போட்டு பார்க்கறானுங்க ப்ரோ இவனுங்க. Berry. Oh no, this does not look good. ஓகே ப்ரோ நான் கண்டிப்பா கோபி ப்ரோ வாங்க பிரச்சனை நைட் இருக்கும் நைட் விளையாடுவோம். And that has left him in a heap. And it's Iniesta. Now Neymar. Pretty cagey early on from both sides. Now it's Pele, and this is Raul. Oh, well played, well played. Ora daya. Neymar. They need to play this quicker in transitions like this. Cafu promptly onto that is that. Opts for safety. சொன்னாலே பாலே தர மாட்டான். Oh look, this is about as மேனேஜர் மட்டும் மாத்திர மாதிரி இருந்துங்களா இப்ப டக்குன்னு அப்படியே லிங்க் அப்ல போட்டு சாவடிச்சு. Xavi Alonso. Possession football, Jim, we're seeing plenty of it. What is it though that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that everyone in this team has the courage to show for the ball. You can't shy away from it. You can't hide. You have to front up in a setup like this, and everyone is doing just that. You make it so simple. Xavi Alonso. Raul. Pele plays the game a step ahead of almost anyone. And it's Rijkaard. Vinicius Junior has got himself a free kick. And that's going to be a booking. தொலைய மாட்டான் ப்ரோ பால இருப்பான் ரொம்ப நேரம். Rijkaard is always looking to break lines. Oh, that's a இந்த மேட்சும் ராதான் It's Alonso. இந்த மேட்சும் ராங்க வர ஹாப்பி ஆளான்னு வச்சா Thuram. Del Piero might just make this. Now has he got the beating of his marker here? He's free, he has got space. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. He's got away. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And it's Messi. Oh, facing up to his adversary. It's a formidable matchup. ஒரு நல்ல சான்ஸ் விட்டனே அதான் அது Now it's Pele. It'll pass back. அதான் அதே ப்ரோ நான் எப்படியாச்சும் அடிக்கலாம்னு பார்க்கறேன். Well read, and the danger is averted. Now what about a counter attack?
பாருங்க ப்ரோ, இவன் வரான் பாருங்க, இந்த இடத்துல கண்ண வரான். Pele! Oh, it's come off the upright. Yamal's cross. If they want to counter, they could do with more speed. Cannavaro. It's Vinicius Junior. Oh, good read. That was well played. Yeah, Stopped. கொஞ்சம் இதா இருந்தா பரவாயில்ல ப்ரோ, இவனும் கொஞ்சம் பாக்குறான். Oh no, he's got that wrong. Vinicius Junior. This looks promising. ராம் ப்ரோ. Now the cross. Oh, what a... Oh, crossbar! And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. And he's only too happy to take that back. Just 5 minutes left until the break. Now, can they get him away? Iniesta, and he's in on the chance, surely! Oh. Xavi Alonso. Now, he's got space here. Nesta calmly anticipates. Turan. Could move up a gear here. எடுத்து தொலைய மாட்டாங்க. Xavi Alonso. And the whistle goes for half-time. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. No goals at this stage, but certainly not devoid of action. It is 0-0 here at half-time. அதான் தெரியும். விளையாடுறத பார்த்தாலே தெரியுது. So off we go once more. 0-0 and we're at the halfway point. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. பாருங்க ப்ரோ, இப்படி தான் ப்ரோ பண்ணுவானுங்க. எப்படியாச்சும் ஒரு கோலை போட்டு ஆறாம் பால்ன்றது விடுவிக்கிறதுக்கு தான் ப்ரோ இது. தெரியுது. Cafu. Raul. It's a really well measured ball. Cafu. And it's Rijkaard. Played for Chiellini. Cannavaro. Oh, we're still waiting for a பாருங்க எவ்வளவு புஷ் பண்றேன் பாருங்க ஒரு பாலம். More and more pressure on the ball here. And it's Cannavaro. Cafu. And Jamal. Raul. Pele. Pele was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And he's running through. Now, who's going to be first to this? There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Played out wide. Oh, now here's an interesting matchup. Oh, that's nice. And it's Rijkaard. And this is Forlan. And this is Raul. He gets big. Well, he should have done better, and he knows it. Pele certainly knows that he's missed a real chance. ப்ரோ பால வாங்கவே கடுப்பு ப்ரோ. He needs to pick himself up and ஆளே வாங்க முடியல ப்ரோ, லிட்டரலா கொடூரமா பண்றான். Rummenigge. Oh, that's fabulous. And he's gone backwards. Takes a shot. ஏய் என்னடா பால எல்லா இடத்துலயும் இருக்கீங்க. And we have our very first corner. Vieira! And
That's what you call inspired goalkeeping. பால் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கானுங்க ப்ரோ. That's very well played. வணக்கம் ஜோன்ஸ் ப்ரோ. அங்க ஒரு A deep ஐயோ வாங்க வாங்க. exciting game so far, certainly in terms of the scoreline. ஓடு தம்பி. எனக்கு தெரியும் ப்ரோ அதான் ப்ரோ. வணக்கம் ஜோன்ஸ் ப்ரோ. அங்க பாரு மெஸ்ஸி. கோல போடு. வாங்க வாங்க வெல்கம் வெல்கம் ப்ரோ. ப்ரோ எப்படி போகுது ஃபுட்பால்? நல்லா போதா? வாங்க ப்ரோ நான் நோபியா. கத்துவோங்க ப்ரோ கொஞ்சம் ஈஸியா இருந்தோம். போக போக என்கிட்ட FC24 இருக்கு. நான் விளையாண்டுருக்கேன் ப்ரோ. ஆனா நமக்கு என்ன அந்த ஃபுட்பால் மாதிரி கொஞ்சம் வரல. A 1-0 lead established. Well, when the going gets tough, etc., they can still turn this round, I think. Messi running with the ball, and he's had it nicked away. Cannavaro did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And a chance! He scores! That is remarkable! All square! ஓகே ஓகே ப்ரோ. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. அது என்ன லீக்னா என்னது ப்ரோ லீக்? நீங்க இந்த டோர்னமென்ட் மாதிரி வச்சு விளையாடுவீங்களா? A really fine spell, which for me deserved that equalizer. That really is quite fabulous. All his own doing. Yeah, having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. தேவையில்லாத வேலை ப்ரோ. விட்டுட்டேன். கொஞ்சம் விட்டாலும் போட்டுறானு ப்ரோ. அது எப்படினே தெரியல ப்ரோ. என்னாச்சும் இன்னும் பாலே கையில வாங்க முடியல ப்ரோ. வந்துட்டு நான் பாலை வாங்குறதுக்குள்ள செத்துருவேன் போல இருக்கு. லாங் டோர்னமெண்ட் லைக் யூசிஎல் ப்ரோ டைப் வைக்கலாம்னு இருக்கேன் ப்ரோ. இப்போ கரண்டா FC25 அது அது மாதிரி இது பண்ண முடியுமா என்னன்னு தெரியல ப்ரோ. ஆரா ப்ரோ வெல்கம் வெல்கம். வாங்க 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 ப்ரோ. நான் என்ன ப்ரோ பண்றது? அது நீங்க செக் பண்ணி பாருங்கண்ணா. Both sides actually. And that has added a whole new complexion to the game. அதான் பெட்டாட்டுக்கு கொஞ்சம் அர்ஜென்ட் படாம இருக்கும். They've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. Tries to pass it through. Great defending, strong and determined. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game தடுக்கவே மாட்றானுங்களே இவனுங்க தான். அங்க பாருங்க ஓடு தொறாம தடுடா கொஞ்சமாச்சு. Has a shot. And yes. தடுக்கவே மாட்றானுங்க ப்ரோ. And the comeback is complete. Gorgeous. தடுத்தா பரவாயில்ல. தடுக்கவே மாட்றானுங்க. Oh, how does he get the ball to do that? He's on another level to most of his peers. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Neymar. And it's Cannavaro. And this is Hullet. And the assistant referee rightly gives him offside. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? அதான் ப்ரோ முடிஞ்சிச்சு ப்ரோ. நான் இங்க இருக்கேன். Neymar. Messi. And he's managed to get free. Neymar. Nice control. And it's Xavi Alonso. That's Cannavaro. Chiellini. Played back to the goalkeeper. Abbiati. Out of play for a throw. இந்த மாதிரி ஆள்லாம் நாட்டுக்கு தேவை ப்ரோ. It's a poor throw that, picked off with relative ease. அம்மா செம்மையா That the end. பொசிஷனை பார்த்தாலே டென்ஷன் ஆகுது. Unpredictable to the very end, momentum shifting this way and that. The kind of பயசத்தை போட்டானுங்க ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்.
guys 6 people are watching guys. பாக்குறவங்க சேனலை அப்படி லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க guys. நம்மள எவ்வளவுதான் தாக்கு பிடிக்கிறது ப்ரோ, தாக்கே பிடிச்சாலும் ஒண்ணும் பண்ண முடியல. அப்படியே நல்லா இருந்துச்சா ப்ரோ? எனக்கு இதை கண்டாலே வெறுப்பா இருக்கு. எப்போ உங்க லைவ் ப்ரோ? நான் ஏன் லைவ் நான் 7:30 போட்டேன், 7:30 போட்டேன். அப்புறம் அங்க மேட்ச் சட்டையெல்லாம் பிடிக்கிறவன் இருக்கானுங்க. இதை போட்டுருவோம், ஹெட்செட்டை போட்டுருவோம். ஹெட்செட்டை போடவே இல்லை. Well, we all know who created the concept of total football, but is it fair to say, Jim, that no one embodied it better on the pitch than this man, Ruud Gullit? That is true, definitely. He has the pace, the power, the technique to play anywhere across the front line, but he also has the intelligence, the vision to play in a more withdrawn playmaking role, or even in defence. He could fill in and cover for any position as required, and he had the intelligence to be able to put it all together. He really does have it all. And it's Gullit. And here's Shevchenko. Hey. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Yeah, they were looking for a counter attack. அவ்வளவுதான், பாலை திருப்பினோடே பால் வாங்கிட்டான். எவ்வளோ பாஸ். There's plenty of really nice passing. Oh, he's going to be pulled back for that one. Well, it was deliberate, it was cynical, and you have to understand. எவ்வளோ பாஸ் போட்டு நான் பண்றத ஒரே பாஸ்ல பண்ணேன். வெரேசி இருக்கிறாயா? அப்புறம் மழை பெய்யுற மாதிரி இருக்கு. கைஸ் பாக்குறவங்க சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். வந்துட்டானு கைஸ் இந்த சீசன், இந்த மேட்ச் இந்த வாரம் ஃபுல்லா ஸ்கிரிப்ட் தான் கைஸ். What a start. Free kick in a dangerous மாடி. It's bounced back off the post. He's on it. Can he get away? Messi. A lot of space here, a real opportunity. போத்தா. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Chance for a shot! It's loose now and they want to get it back. Well, that pass isn't the best. And it's Neymar. Del Piero. Lovely, now then. Great vision. Oh, good read. He read that really well and stopped it. That's a sharp pass. Vieira. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. And that's put paid to a promising move. Neymar is, of course, well known for his dancing feet. He is through here. And that is masterful defense. Rijkaard did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Eto'o. He is just caressing the ball. Flings in across. Good read, needed to be.
எங்கடா ஓடுறா This is Shevchenko. ஓடுறா ஓடியாடுறா Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Messi. Messi. He has found the way through. Rummenigge. And he's running through. Rummenigge! And he was there to get a vital touch. சொப்பா Rummenigge சொப்பா actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. And we have our very first corner. தலைவா போட்டு தலைவா Neymar with the short one. Incoming delivery. That should be the goalkeepers, and it is. Borussia Dortmund are looking to go forward now. Del Piero. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Now it's Del Piero, and that's been intercepted. That was well played, well stopped. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. Nicely shaped ball. He's shifting through the gears here. And this is Iniesta! ப்ரோ சீரியஸா The invitation. என்னால அடிக்க ப்ரோ கொடூரமா வரானுங்க அவனுக்கு பிளேயர் ஏதோ அக்ரஷன் கொடூரமா வரும் And the pass was perfect. All he had to do was just apply the finishing touch. Some real chance. He's beaten the keeper, but hit the post. It's Eto'o. லிட்டரலா ப்ரோ Absolute shame. The லிட்டரலா நீங்க அவனை ஜெயிக்கவே முடியாது ஜெயிக்கணும்னா ஏதாவது பண்ணாதான் locked up after that. அவன் 3 டவர் தான் இருக்கும் பட் ஆனா Iniesta. Neither of these two want to come off second best. That is good alertness. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Gullit. Solar. And he thumps it clear. எதுக்குடா இப்படி கொடுக்குறீங்க நான் ஜெயிக்கணும்னா He is a player who barely needs an invitation to shoot. The only breakthrough then came late in the first half here, and that is the difference. 1-0. Can he finish? அடா போடா It's quite wonderful. About as smooth as it gets. That is remarkable. All square in a matter of moments. Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a Shoots! Oh, it's fallen loose again. அவன் விளையாட கூட தெரியல ப்ரோ விளையாட கூட தெரியல ப்ரோ ஆனா அது Not quite. Well, he's never the sort to doubt his own capabilities. Always fancies himself, no matter what the situation. ஏய் எப்படிடா டிஃபெண்டே பண்ணாம இருந்து கோல் அடிக்கிறீங்க And Shevchenko. Shevchenko! இவன் இங்க வந்துட்டான் அவன் அங்க போயிட்டான் டைம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் So it's all square. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. இதெல்லாம் கொடுமையா இருக்கு Well, it's been intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping for a pick-me-up in the second half. So once again, we're underway. Borussia Dortmund applying the press here, a high press. Yeah, we see this so often these days, but it does demand an awful lot of work rate and, of course, the discipline, because it has to be with everyone. It can't be with one or two. If that starts happening here, it'll just fall away. Yeah, and there are so much of them, but of course the returns can be terrific. And it's Del Piero. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Can he get on the end of this? Baresi did just about enough to come out on top there.
Neither party overly willing to compromise. Knocks it into space. And Shevchenko! Shevchenko! This guy is class! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Oh. Such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Borussia Dortmund take the lead. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Oh, literally, என்ன bro இப்படி டிஃபெண்ட் ஓடையுது? Neymar, and there's his chance to lead the counter. And he's picked out the run. Oh, that's a key interception. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Borussia Dortmund appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Neymar charging forward, the ball at his feet. Now it's Del Piero. Takes a shot! Really well taken goal. Bro, பைச்சு bro, bro நான் லிட்டரலா சொல்றேன் bro, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அடிக்கிறேன் bro. Yeah, and it's very much deserved in the circumstances. In these games, it's so tempting to maybe get a little. நான் கஷ்டப்பட்டு அடிக்கிறது அவன் ஈஸியா அடிக்கிறான் bro. Another moment of magic, a real wow moment. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. This is quite a battle. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all... And Shevchenko! Andrei Shevchenko! Formidable! Truly formidable! Oh, it really is a finish of the highest order. And they're back in front. You just know there is no stopping that. I think it was probably past the keeper before he even saw it. Incredible he got so much power with so little backlift. Substitution for Borussia Dortmund, number 25. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Borussia Dortmund go into the lead. Look, he's the one everyone expects. Messi! Decent enough try. Well, to put it this way, he's probably made better decisions. Messi, substitution. Threads one in. Cantona picks it up out wide. Expert. Hey! Really nicely done. அதே Keep முடிச்சு. calm and carry on. That's the job in a nutshell now. பே. Well, the defence Hey! about came out on top, but they were certainly tested. Messi. He's having a go. பாருங்க ப்ரோ. பாருங்க ப்ரோ, இதுதான் ப்ரோ. It's an own goal. பாலை எடுத்துட்டு போயிட்டு அவன் பாக்கெட்லயே போட்டு கொடுங்க. பாருங்க ப்ரோ, இது ஒரு ஸ்கில்லா ப்ரோ. Truly இங்க பாருங்க, இதெல்லாம் ஏதோ தெரியாம பண்ணிட்டான். அங்க பாருங்க. it is. போபா முடியலடா சாமி. So one moment's crazy confusion, but they all count. Look, often chances are hard to come by in these games, so just one mistake could be ப்ரோ all it takes to make லிட்டரலா கொடுமைப்படுத்துறானுங்க ப்ரோ. Ronaldinho with an air of confidence about him. விளையாட தெரியாதவங்க கூடலாம் என்ன தோக்கடிக்க You விடுறானுங்க. can't grumble when a player at least tries to make something happen. ப்ரோ ஓடிட்டே இருக்கான்டா. ஏன்டா ஓடிட்டே இருக்க? He really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. He's gone for goal.
Here's a man who his teammates can look to in all times. Messi. Now Kaká. And here's Eto'o. சரிங்களா? Ronaldinho. Looking to play him in. That looks a cracking ball. And he's lost his man here. There will be 3 minutes added time. Mateus. And it's Kaká. And the number on the board is 3. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. He's picked his way through. Ronaldinho. And he's decided to go for it. And we're done. What a game. Unpredictable to the very end. Momentum shifting this way and that. ஜெயிக்கமுல்ல ப்ரோ. கொனாமியே நமக்கு அகைன்ஸ்ட் ஆற வாய்ப்பு. உண்மையா முடியல. கொடூரமா போறானு ப்ரோ. மேனேஜர் மாட்டலாம் கைஸ். ஒரு மேட்ச் போட்டோடே மேனேஜரை மாத்திருக்கா, தப்பு பண்ணிட்டேன். மாத்தாமலே விளையாண்டதான் இந்த இல்ல இந்த ஒன்னும் இல்லாட்டி இதை மாத்தி வரணும். இது நம்ம டே 50 பாயிண்ட் அசால்ட்டா போட்டானுங்க. கடுப்பாவுது ப்ரோ. ஏமா வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுன்னு தெரியல ப்ரோ.
ஆ எப்படிடா அவனை ஜெயிக்கிறது? என்ன வழி சொல்லி. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. So it's away we go then. Jim, which player is best equipped for this game? This guy, Sandro Tonali, was being touted as being one of Italy's greatest midfield talents. Remember the season he got a side promoted into the Italian top flight, 17 years of age, I think, and he was the mainstay in a team at that early age, every game and dictating the play. He stands out, doesn't matter how old he is. Yeah. Goes for a shot! நல்ல சான்ஸ் வேண்டாம். That was probably asking just too much. நல்ல சான்ஸை விட வேண்டும் என்றால் ஜோன்ஸ் எஃப்சியை பார்க்க வேண்டும். गाइस பார்க்கலாம் சேனலை. டீல ப்ரோம் டீல். பண்ணாதான். Good effort from distance. தோத்தா கூட பரவாயில்லை ப்ரோ. நீ ஸ்கிரிப்ட் போறது அப்படியே மன வருத்தமா இருக்கு. Nesta kept his eye on it and he's there. A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. Oh, good spread. Aimed beyond the defence. Now the delivery. Out to the left it goes. Crosses it in here. That pass isn't the best. Threads one in. Now it's Del Piero. ஓடுறா. Carno promptly onto that, and that is that. It'll be a throw-in. செகண்ட் சேகர் குடிக்கிட்டு ப்ரோ. And he's had it nicked away. Great vision. Okazaki. Shot a goal! Goal! Wonderfully smooth, smart and slick. Well, I was impressed with both the movement and the pass, both causing lots of problems for that defence. So we have the first goal. Big chance! தடுப்பாண்டா விக்டர் பாலா தடுப்பாண்டா. Race for the ball. Oh, he's been caught napping. And it's Maldini. Quality ball. And there's his chance to lead the counter. Nicely spread. Kukchu is onto this. Elects to cross. No, that's overhit.
Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. And that is a little undercooked. And here's Neymar. Oh, that's wonderful alertness. Tries to pass it through. Conte looking for a runner. Well played. That has snuffed out the danger. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Oh, good read. He read that really well and stopped it. ப்ரோ என் டிஃபெண்டர்லாம் ஃபார்வர்ட் விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க ப்ரோ. Conte. Kukçu is always looking to break lines. Rummenigge. Now it's Neymar. Neymar. Oh, this is a terrific run. Tonali. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Now it's Del Piero. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. அடிச்சு பின்னாடி போறா. What a throw in. And he's managed to gift it back. Pirlo. Probing pass. Dink through. There's the shot! And that's what you call inspired goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And we have our very first corner. Last-ditch defending, but that'll do. They can spring out of defense. முன்னாடி பாருங்க மூணு பேர் ஓடுறானே அவனுங்களை தடுக்கறனா எவனாச்சும். Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Jordan Henderson. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Stood up well to him there. Conte. Messi wins the duel this time. It's a searching pass. Oh, that's well spotted. Tonali. Ball played for Kukçu. Pirlo. Looking to play him in. Kukçu. Tonali. And it's Okazaki. And it's Marquinhos. Ambitious ball here. Maldini gets across to intercept that. Played into space. That has been cut short. Oh, lovely bit of skill. Jordan Henderson. Conte. And the first 45 minutes. அவ்வளவுதான் ப்ரோ. நீங்க நமக்கு Of பாயசம் industry or intent thus far, a little inspiration and inventiveness perhaps the only things lacking. It's a dressing room that needs rousing at half-time because in truth they've not really been at it so far. If the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to. கைஸ் பார்க்கலாம் சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. Here we go again then. Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. And here's Messi. Messi showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. அவ்வளவுதான்டா. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out.
Zanetti cuts out the pass. தூக்கி போடாம பாருங்க. It's a pretty loose pass. That is Conte. Crossed into the middle and reclaimed it in a trice. Nicely shaped ball. Upamecano gets over and intercepts. Oh, that's a key interception. Maldini is a man so notably robust and resolute in his defending. Lovely pass, but can he get there? Oh, this is a great position. It's loose now. Oh, shooting chance! An attempt which, in hindsight, was probably just beyond. அந்த இடத்துல அடிக்க வேண்டியது ப்ரோ. Tight to turn down the challenge, is he? அடிக்க வேண்டியது ப்ரோ. Still chasing the game, trailing by one. L'affluenza di quest'oggi è di 80.607. என்னடா எல்லா இடத்துலயும் இருக்கீங்க? ஆளே காணோம். Is someone who's always looking to catch the eye with his trickery. It's come to nothing. Neymar is sporting a guilty look after that. Yeah, he just didn't. யாளே எவனையுமே காணோம் ப்ரோ. எல்லாம் பின்னாடியே நிக்கறானுங்க ப்ரோ. ஆச்சு தெரியல. So Jim, what are you thinking? Look, they may be one down, but they're not shying away. Time is on their side, and they're set on using it. Neatly clipped into space. A reprieve, albeit perhaps momentary. It's a poor throw that, picked off with relative ease. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. There is an irresistible, irrepressible look about ஒரு them. பாஸ் உண்டா? A break would certainly help their cause now. Kukcu. Looking for options for movement. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. They should have done a lot better there. The final ball was ப்ரோ very லிட்டரலா poor. கொடூரமா இருக்கு. அட தேவராஜ் ப்ரோ, ப்ரோ பிஎஸ்சி விஸ் லிவர்பூல். எப்ப ப்ரோ? அப்ப ப்ரோ இன்னைக்கா? Now he's off and running. In the end, they found themselves penned in, nowhere to go. ஆஃப் சைடு. Closing in on the last quarter of an hour. Now he's got space here. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. He made it look a bit predictable. Picked out brilliantly. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Great chance! Sticks it away! வா. 2 up now, and they are cruising. No space, no problem. You just cannot stop him. Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. கொத்தா எனக்கு வர டென்ஷனுக்கு எட்டக்கம் போட்டக்கா எதனாவது பண்ணிட்டு போயிடலான் இருக்கேன். கொனாமி என்னமோ Cambio di giocatori.
So time for change, and this one has been on the cards for a little while. So that's two now without reply. Well, that's pretty much sealed it now, and surely, Peter, we're not going to see any complacency after that. Rummenigge. And he's on shapes to shoot! Off the post! And he's there to get it away. దయచేసి చూసుకోడు ఇవే Well, they can at least make a fight of it. Even if it's just a goal, the lift it would give would be huge no matter what the end result is. Pirlo. Oh, delightful ball. Del Piero! It's a carbon copy of the previous miss. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get their reward if they can stick at this. It's their second corner of the game. And he's taking no chances there. And now a sudden chance to counter. போடுடா அப்பா Leicester spots it and intercepts. Oh, good looking ball. He's having a hit! They've got to make this nice and quick. Pirlo. கைஸ் எப்பறா ஜெய் Nicely என்ன weighted. ஒரு வழியாச்சும் விடுங்கடா வழி விட மாட்டேன் Expertly cut out, really nicely done. Oh, there's a probing ball. Upamecano kept aware, and it is reclaimed easily. And we're done. A performance of perspiration, work rate, grit, and those are very good ப்ரோ qualities. போக வேண்டியது ப்ரோ டிவிஷன் 1 கொடுக்குற புதிய தலையலாம் பார்க்கலாம் சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க ஜோன்ஸ் ப்ரோ அந்த குரூப் ப்ரோ இந்த ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ இந்த அபு ப்ரோ வரேன்னாரு இன்னும் வரல அந்த வந்தோடி ஓப்பன் பண்ணி விடுறேன் கோவி ப்ரோ வச்சுக்காதீங்க ப்ரோ என்னை போட்டு சாவடிச்சிட்டானுங்க ப்ரோ இது அதை சொல்றதுதான்
நாட முடியவில்லை. நோ மணி ஐ ஹேவ் டு பி. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன் பண்ணிடலான்னு இருக்கேன் கைஸ். என்ன சொல்றீங்க? ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன் பண்ணலாம். சாம 4 மேட்ச் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன் பண்ணி விளாண்டோம்னா அதுக்கப்புறம் கரெக்டா இருக்கும். என்னடா ஒத்தா எல்லாமே இப்படியே வரீங்க? என்னத்த தாண்டா நான் பண்ணேன். ஏய் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன் கைஸ். ஸ்மார்ட் we need to on that smart assist. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியது. இதுக்கப்புறம் நம்பலாம் முடியாது. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to dish up a feast of it. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Well, Jim, there he is, the much-storied Gabriel Batistuta. Fair to say, I think he will be a handful. Well, talk about an understatement, Peter. He's Argentina's greatest number 9, without doubt. I don't think I've ever seen anyone strike the ball with such violence, if I can put it like that. We might well be seeing his iconic celebration in the next couple of hours. And he's intervened well there. Zanetti gets a foot in here. Batistuta shifted it to the flank. Now, what about a counter-attack? Floated through. Neymar. That is good pressure, just hounded him off it. Oh, nicely intercepted. Vieira. Not much subtlety about that challenge. Pretty cagey early on from both sides. Chips it through. Rummenigge. He is just caressing the ball. And the shot's on here. Rijkaard. It's a really well-measured ball. Massaro. Oh, good read. That was well played, well stopped. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Now it's Batistuta. Short changes him with that pass. Oh, look, this is about as tentative as it comes. Hopefully, a football match will break out soon. Tries from a long way out. Oh, he gave that an almighty thump. Well, the keeper looks perplexed. That was hit with real ferocity. Here's a man adored by many, even deified by some. That pressing is so good, it's nice and early. And here's the chance to counter. Oh, that's a key interception. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Now it's Batistuta. Lovely pass, but can he get there? And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Zanetti kept his eye on it, and he's there. Puts it upfield. A
beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Cannavaro. Picked out brilliantly. Vieira. Gets a good foot in there. And here's Vieira. Couldn't squeeze it through. And it's made its way to him. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. That's good vision. Oh, that's wonderful alertness. ஆன்டைக்கு எவ்வளவு தூரம் பண்ணாலும் Clears. ப்ரோ லிட்டரா நான் காலை கூட வைக்கல ப்ரோ. Make any further progress now. வாயா சிவமே. And it's Zanetti. He's not got that quite right. ட்ரிப் இருக்கு ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தா. நான் ட்ரிப் இருக்கு ரெடி பண்ணி. எங்க ப்ரோ எங்க ட்ரிப்? சொல்ல. Has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Can he get onto this? Oh, that's well spotted. Zanetti. இது குடிக்கவா? நீ குடிக்கவே மாட்டியா? நீ போய் என்ன பண்ற? And he's managed to get free. Nicely shaped cross. Neymar. And it's Pirlo. Well, they've got it again. And here's Vieira. Pirlo. Neymar. He won't be happy with that one. Vieira. And we've reached half-time. காரைக்கால் எதுக்கு பாய் காரைக்கால்? Time with both defenses still yet to be breached. டெம்பிள் இருக்கு பாய். ஓஹோ சரி சரி. யார வீட்டோட போறீங்களா? Let us see what the second half brings. What do you think we're up to after 45 minutes? Well, simply put, Peter, they haven't been good enough to trouble the opposition. They need to play with more courage in the second half and a lot more intent. So, both teams still stuck on the starting blocks here, 0-0 at the break. Cambio di giocatori. Here we go again then. So the first half brought no goals. It's a loose touch and the ball is. நான் பசங்க கூட போறேன். பசங்க கூட என்ன டெம்பிளுக்குலாமாயா போவாங்க? காரைக்கால் டெம்பிளாயா அது? அந்த மாதிரியா இருக்கு. Pirlo. It's a searching pass. Oh, now here's an interesting matchup. It's a pretty loose pass. Now it's Del Piero. He's found a way through. ஏய் என்ன குயிடா அங்க ஓடிட்டு இருக்கு. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. Played out towards the right wing. Zanetti, he's got full. அப்பா. Oh, the ball's come loose. மேல He's in a great position. Decent chance! Marvellous goal! Oh, he's quite the pro. The speed and sharpness in his game gives him an advantageous edge, and he applies it with lethal effect. He's class, real class. Well, it would have been harder to miss. Well, Tries a shot! Goal! And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. Barcelona are sitting pretty, 2-0 up. Well, their manager seems... Del Piero! Alessandro Del Piero! Another ice-cool goal! That is a gem! An absolute gem! Well, no goalkeeper would... Serious It really was a bullet.
Yeah, you just don't save those, Peter. Too much power on, and the manager's absolutely loving this. Attenzione, una sostituzione. So here comes a substitution. We have got ourselves a game here. What a difference a half-time rock. Goes for a shot. Bro, எப்படி bro? Scored. So smooth. A signature finish. Yeah, great movement and great use of space to get on the end of the pass, and that pretty much did it. È di 80.607 spettatori. Barcelona take a 2-goal lead and are looking good for the win. They've seen the light, and the opposition have been left in the dark. That is some save from Khan. The keeper was likely to need his best there, and he found it. Bumps him off it and wins back the ball. And it's Messi. Fernando Torres. Ah. Back promptly. Ada போங்கடா. டேய் டிஃபெண்ட் ஓ ஸ்மார்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண மறந்துட்டேன் bro. Great can he finish? Has another go. Oh, he's been caught and he's following up. Well, you could just about hear the collective sigh there. They know they got away with one. Oh, that was a real let-off, Peter. I think they can count themselves very lucky. Neymar. Oh, this is a great position. Messi. Now Pirlo. Now it's Del Piero. Messi. Messi going face to face with his great rival. And it's Fernando Torres. மாட்டச்சிடா bro. That's been intercepted. டேக் குடுக்குறானு கொடூரமா. என் பிளேயரா நிக்கிறானுங்க அப்படியே. ஆமாட மாதிரி. Pirlo. Now it's Del Piero. If they want to counter, they could do with more speed. Well, there's the clearance. And that's been won straight back. bro எல்லா பாலுமே அவன்டே போகுது bro எல்லா பாலுமே அவன்ட போகுது bro. Up in no man's land. And the pass is intercepted. பாட்டு சொருவிட்டே இருக்கான் bro. Zanetti cross. A mighty effort. He will be livid with himself. Maldini. Not the most accurate pass. That ball looks a good one. Oh, well played, well played. Vieira. Pass somewhat off target. Played out wide. ஆசு bro. Drives it in. Neymar. Can he spark a counter here? Now that's well seen too. Can he get on the end of this? Vieira. Pirlo. And it's Messi. The final 5 minutes. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Now it's Torres. No. புரியுதா இந்த பாஸ் புதிய Messi. And that is as far as they're going to go. Oh, what a ball! It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Dunk gets over and intercepts. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Board shows there will be 3 extra minutes. And that is as far as it goes. பப்பா bro. No joy. Not for the want of ஜெயிக்கவே trying, முடியலடா. not for the want of running. Simply மேட்ச் எல்லா மேட்சும் ஸ்கிரிப்ட் கைஸ் பார்க்கணும்னா சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க
ஓகே ப்ரோ. ப்ரோ 10:30 வரேன். சரி ப்ரோ. ப்ரோ ஸ்ட்ரீம் எத்தனை மணி வரைக்கும்? ப்ரோ 9 மணி வரைக்கும். 10 மணி வரைக்கும். 9 வரைக்கும் போடுவேன் ப்ரோ இன்னைக்கு. அவ்வளோதான் இன்னைக்கு. மனசு கஷ்டமாயிருச்சு ப்ரோ. ப்ரோ 9 வரைக்கும் தான் நானே போட போறேன். டென்ஷன் ஆகுது ப்ரோ. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The Bro, excitement I'm sorry, already palpable. மட்டும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு வந்துறேன். Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. மைன்யூட் டாக் என்ன கொடுங்க. Well, we're on the way. Well, when you say Brazilian fullback, there's only one man, isn't there? There've been a couple, Jim, haven't there? But I guess you mean Roberto ப்ரோ Carlos. டென்ஷன் ஆகுது ப்ரோ உண்மையாவுமே. The first of the current crop of fullbacks who ப்ரோ அப்படி குடுக்குறான் ப்ரோ. ஜெயிக்க வேண்டிய மேட்ச் ப்ரோ. போயிருப்பேன் ப்ரோ எப்பயோ. Wow moments along the way. he excels. That's a shade optimistic. இப்போ பிளேயரை கம்மியா So கொடுக்குறானு. what can they make of this? He's through here. Now this could be a chance. பாத்தீங்களா இந்த இடத்துல நான் தடுத்துருப்பான் அவன். A vital touch. ப்ரோ உண்மையா சொல்றேன் ரொம்ப பண்றானுங்க ப்ரோ. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் எப்ப ஆஃப் பண்ணுவானுங்கன்னு. And we have our very first corner. Neymar plays it short. Cross needs to be good. And it's Pirlo. And now a sudden chance to counter. அவன் டிஃபெண்டா அவனே பண்ணிடுறான். எல்லாம் அவனே பண்ணிடுறான் ப்ரோ. நம்ம இது Coutinho receives it in a wide position. Opts to play it back. They need to play this quicker in transitions like this. Oh, well played, well sorted out. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. Oh. And the shot! Oh, nearly, but nearly is nothing. Spread out to the left. Thuram gets across and deals with it. Just a talking to, I think. Yes, it is. And he's there to get it away. Gerrard. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Now, what about a counter-attack? He's a sharp little ball here. Oh, he's going to be pulled back for that one. This looks like a more than decent chance to strike. Oh, he's pulled off a fine save. Absolutely terrific, terrific reflexes. Goalkeeping at its very best. Well, that's been cut out, well played. And it's Neymar. Rummenigge going about things with real menace. That has ended up in no man's land. If you have just joined us, well, you've missed no goals. Well played, that has snuffed out the danger. Oh, good-looking ball. Messi, nicely weighted ball. He's being urged to shoot. Can he finish? இப்படிதான் எனக்கு இருக்கு. அவனை போட்டு எப்படி அடிச்சுட்டு இருக்கேனோ அந்த மாதிரி தான் Someone's இருக்கு. doing his job properly, Peter, that's for sure. It's their second corner of the game.
Casillas breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Madrid are looking to go forward now. And it's Messi. Ronaldinho is a player who's always giving defenders headaches. Now it's Del Piero. Now it's Neymar. This looks promising. And the shot! He's keen, determined to have his say. Well, they're just unrelenting, Peter. Wave after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. That's positional gold, the utilisation of space. Well, from experience, I can tell you he'll get a lot of stick for getting that one wrong. Vitinha. Oh, that's wonderful alertness. That's an imaginative pass. Oh, super find. Oh no, this does not look good. The referee's awarded a free kick. இந்த மாதிரி தடுக்கவே மாட்டான் பாத்தீங்களா? அதுதான் இதுதான் ஸ்மார்ட்டஸ்ட் ஆன் பண்ண நார்மலாவே என்ன அடிக்க முடியல ப்ரோ. Neymar in with the challenge. Neymar really struggling to influence the game. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. Yeah, they were looking for a counter-attack. And this is Neymar. Thuram does well to get it back. Pirlo conjures time and space where few can. Now he's got space here. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Oh, he's caught him there. It's a free kick. வலிக்குது. Pinches it off him. Messi. Looking to play him in. He's on it. Can he get away? Chance! Now he wants to get in on the act here. So, third corner of the game. Madrid have the chance to go the other way. Nicely aimed pass. Lovely pass, but can he get there? He's intervened well there. Vieira. Now it's Del Piero. Rummenigge. There he goes, motoring forward. And Del Piero! நான் சொன்னேன்ல நமக்கு லாக் அவ்வளவு குடுக்குறானுங்க. அவன் தடுக்க முடியல நம்மள பாவம். And the half-time whistle goes. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. What do you think we're up to after 45 minutes? Well, this is when you need your players to step up, Peter. Be brave, see all that courage. They need to have a big start to the second half to give them some momentum, and they're not going to get that if they're being too risk-averse. Leading a cagey game here. It's had its moments, and it's 1-0 at the break. Attenzione, una sostituzione. So off we go once more. A solitary goal. That has been the crucial difference. அவன ஆஃப் ஆன் பண்ணிட்டா பாருங்க. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. And here's Ronaldinho. Thuram is someone so often referred to as the defender's defender. Well, that pass surprised everyone, and not in a good way. Roberto Carlos. And it's Gerrard.
Great vision. Ronaldinho is in a really good position out wide. Well, they could break here. Think through. பாருங்க 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 எப்படி நடக்குது பாருங்க இதுதான். And it's Neymar. Del Piero. Shoots! Valverde. Valverde charging forward, the ball at his feet. Valverde looking for the run. Oh, super ball. Nicely shaped ball. That's beautifully weighted. Oh, that's fabulous. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Some really good ball movement. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause now. And he cuts out the supply. Rummenigge, who's set up one goal so far. So, Jim, what are you thinking? I think the manager's pondering his options as to whether to stick or twist Peter in view of the time remaining. He might have a tough call to make now. No, bro. Well, it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Good read, needed to be. Oh, looks like he's been taken out there. Big fan டே bro வாங்க bro. There's a beautiful எல்லாம் கொடூரமா பண்ணிட்டானுங்க bro. contest. இதெல்லாம் Willing running on one side, dogged defence on the other. Ronaldinho. It's run loose here. Oh, that's a very Cristiano Ronaldo. பாருங்க இப்படி தான் நடக்கும். நம்ம ஸ்ட்ரைட்டா தான் அடிப்போம் பட் ஆனா அது அங்கிட்டு போகும். அதுதான் உண்மை. அதுதான் ஸ்மார்ட்டஸ்ட் டிசிஷன். I think even he was asking perhaps a little too much from himself then. அப்படிதான் நடக்குது. இது கொண்டு இருக்கேன் நான்லாம். ஆனா ஆன் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ அவ்வளவுதான். ஆன் பண்ணாதான் இந்த மேட்ச் ஜெயிச்சு 4 மேட்ச் ப்ரோ தொடர்ந்து தோக்கடிச்சிட்டே இருக்கானுங்க. எப்பா என்னால முடியல. இதுக்கப்புறம் நான் எப்படி சர்வே ஆக போறேன்னே தெரியல இந்த கேம். So, time for changes on both sides, actually. சாப்பிட்டாச்சா ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ இனிமேட்டு தான் ப்ரோ. அப்படியே போய் சாப்பிட்டு படுக்க வேண்டியது. லேட் ஆயிருச்சு. Neither of these two want to come off second best. Spread it left. Played back into the centre. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Bale going face to face with his great rival. Rummenigge being hunted in packs. Yeah, and what they've got to realise, Peter, is that they won't get away with excessive force for long, so they're running a fine line now. That's just playing it safe and simple. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And it's Ronaldinho. Referee has just said play on. அப்படிங்களா ப்ரோ? Can he get on the end of this? Now it's Fine. Batistuta. Now it's Del Piero. Now it's Bale. That has been slung wide. Batistuta. And the shot. He's had a shot! Sticks it away!
ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் அவனும் ஆன் பண்ணிட்டான் அவ்வளோதான். seem no way back, but they are level. அவ்வளோதான் என்னால விளையாட முடியல. Oh, the deftness of touch, received it delightfully and finished it off sumptuously. Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. All very neat and tidy. ப்ரோ ஒர்க்கு ப்ரோ இன்னைக்கு அவருக்கு கண்டிப்பா ஒர்க் இருக்கும். Madrid grab the equaliser and we're all square. Well, needless to say, Peter, they're eager to get going, but you have to wonder how much these boys have left in the tank. Chips it through, picked out brilliantly, and a chance! Oh, it's fallen kindly here. Baresi getting this one clear. Oh, it's Batistuta. Can he finish? அவ்வளோதான். Oh, that's incredible! அவன் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன் பண்ணா நமக்கு ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன் பண்ணாத வரைக்கும் தான். No space, no problem. You just cannot stop him. Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish. And bro. that's it. The referee has seen it. நன்றாக நம்ம இருந்தாலும் வச்சுங்களேன் டென்ஷன் ஆகி செத்துருவோம். ப்ரோ ஏதோ கொடூரமா போடுறானுங்க ப்ரோ. ரொம்ப கொடூரமா ரணக்கொடூரமா இருக்கு கேமு. முடியுது. ஆனாலும் வச்சுக்கோங்களேன் நான் மெண்டல் ஆயிடுவோம். ஓவர் ஆமா ப்ரோ. பாய் முடியல டென்ஷன். அது என்னாச்சு ப்ரோ இன்னைக்கு ப்ரோ ரொம்ப அடிக்கிறானு ப்ரோ. என்ன ப்ரோ என்ன பண்ணாலும் அடிக்கிறானுங்க. எப்படி ப்ரோ தப்பிக்கிறது? ஒன்றும் டென்ஷன் ஆகுது எனக்கு. கவலைப்படாதீங்க, நாளைக்கு மீட்டும் நல்லதோட ப்ரோ. லிட்டரலா செம கொடுமை ப்ரோ. ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. என்ன பண்ணாலும் பால் அவன்கிட்டே போகுது. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன் பண்ணா சரி ஓகே, ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன் பண்ணா பால் போகாத மாதிரி தான். ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன் பண்ணி அடுத்தது அவன் ஜெயிச்சிடறான். எல்லாத்தையும் செட் பண்ணிட்டேன் பாய் கிறிஸ்டி ப்ரோ, எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டேன். இதுக்கப்புறம் நான் பண்ணாதது எதுவுமே இல்லை. ஏன்னா இதுக்கப்புறம் போராட முடியல ப்ரோ. இந்த தம்மே எனக்கு வலிக்குது. ட்ரை திஸ் மெத்தட். சரி சொல்லுங்க என்னன்னு சொல்லுங்க ப்ரோ. சரி அடிக்கிறானுங்க ப்ரோ போட்டு. மேட்ச் மேக்கிங்ல இருக்கு பாருங்க ப்ரோ. மேட்ச் மேக்கிங்ல வாங்க ப்ரோ. ஸ்டம்பிள் காய்ஸ் ப்ளே பண்ணுவோம். இல்லை அது இதில் கனெக்ட் ஆக முடியாது ப்ரோ. கனெக்ட் ஆக முடியுமா என்னன்னு தெரியல. கிராஜுவலி இன்க்ரீஸ் மேட்ச் வச்சு ப்ரோ. அது வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. அது கனெக்ட் ஆகாது ப்ரோ. நமக்கு மொபைல்னா கூட கனெக்ட் ஆகும். பிஎஸ்லாம் அந்த அளவுக்கு யாருமே விளாட மாட்டாங்க. கனெக்டே ஆகாது. ரொம்ப நேரம் எடுக்கும். நான் விளையாண்டு பார்த்துருக்கேன். இதுதான் ப்ரோ கிராஜுவலி அதுதான் வச்சிருக்காரு. மண்டபம் ஓகே மண்டபம். நான் உங்களுக்காக ஒரு மேட்ச் விளாட்றேன் கிறிஸ்டி ப்ரோ. ஜிஜி ப்ரோ அவன் ஜிஜி என்ன ப்ரோ முடியல. கண்டிப்பா வின் பண்ணி ஓகே வந்து பாப்பேன் மேட்ச் பார்ப்போம்.
பாருங்க இந்த மாதிரி ஆடி போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதான் நமக்கு கிடைக்கும். மனம் மனம் தளர விடாது. ஓகே ஓகே ஓகே. வின் பண்ணா கிறிஸ்டி பிரான் அவரு பாவம். லூஸ் ஆனா அவங்க உங்களுக்கு லூஸ் ஆனாலும் அவன் 5 சிபியோட வரானுங்க. வர்றவன் பூராவுமே 5 சிபி. ப்ரோ இ ஃபுட்பால் ஐபேட்ல செம்மையா இருக்கு ப்ரோ. தென் மொபைல் சரி தலைவா. இதை வேணா விளையாடலாம் தலைவா. ஆனால் அடி நம்ம கன்ஃபார்ம் தலைவா. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. எல்லாம் கார்த்தி ப்ரோ நல்லா தான் இருக்கும். பட் ஆனால் Well, the pre-match நமக்கு break மொபைலில் விளாட is தெரியாது, ஐபேட் விளாட தெரியாது. now the game itself. There's the whistle. So I'm assuming, Jim, that Roberto Baggio will be given freedom of the park. I would think so, because if you tie him to a position, I think you take away his natural instinct. And it's not just that he is such a great player, but others seem to get ஸ்மார்ட் டச் better. டான்மெண்ட்டா அவனு ஜோன்ஸ் ப்ரோ Because ஐபேட் he can வச்சிருக்கீங்களா produce கைஸ்? such huge moments with his dribbling ability, and I think that gives the rest of the team belief and that winning mentality. Here's a shot! It's loose, and there's a race for the ball. No, not quite on the same wavelength. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. And that is expertly dealt with. And he shoots! Roberto Baggio. That's an imaginative pass. Expertly cut out, really nicely done. Oh, they could break here. Pirlo. No, it's Del Piero. Oh, he had to make that, and he did make it. ஆமாம் ப்ரோ நாளைக்கு கஷ்டப்பட்டு ஏற்றின பையன். நீங்கள் டியூஷன் போக வேண்டியது ப்ரோ. நான் Neymar knocks it into space. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Pirlo. Oh, good play on the left-hand side here. Oh, that's fabulous. Batistuta. ஃபர்ஸ்ட் டே ஸ்மார்ட் டச் மறந்துட்டேன் ப்ரோ. So it is still 0-0. Vieira can so cleverly bypass the press. And it's Messi. பா இந்த கவட்டக்குள்ளையாச்சும் விட்டு நானே எடுத்துட்டு போலான்னு பார்க்குறேன். முடியலையா? நீ போடுங்க கண்ணுக்கு தெரியும். And we have our very first corner. இல்லை ப்ரோ இந்தோ And now a sudden chance to counter. And that interception. நாளைக்கு பிரியாணி வந்துடும். நாளைக்கு கண்டிப்பாக That's great positioning, so good from him. ஜாலியாக இருக்கலாம் கைஸ். அட்லீஸ்ட் இப்போ நமக்கு ஃப்ரீ ஃபுட்பால்னாலும் பிரியாணி கிடைக்குது. முகமது ப்ரோ தமிழ் செம்மையாக இருந்துச்சு.
நான் நாளைக்கு ஒரு thumbnail ரெடி பண்ணிடுவோம். Looking to play him in. Now it's Son Heung-min. And he's found a way past. It's Son Heung-min! Pirlo is the team's great visionary. It's a decent chance to counter-attack. And they can counter here. He's going for goal! அப்பா செம பிளிக்ஸ்ரா. And he looked every bit the assured keeper there. Really anticipated that well, didn't he? ரன்னிங் மின் ஒரு லெஜெண்டரி கார்டு விடணும் ப்ரோ. சூப்பரா இருக்கும். And it's made its way to him. And now they can spring out of defence. புலாமே 5 டிஃபென்ஸ் பண்ணடா. Son Heung-min gets flagged offside. வந்தவன் பூராமே 5 டிஃபென்ஸ் தான். வந்தவன் பூரா 5. And they're back on the ball again. Oh no, that was never going to make it. Neymar. எங்கடா பால போ. Of course, a dribbler of outlandish ability. Pirlo. Del Piero. 15 minutes till half-time. That's the throw. Son Heung-min receives it in a wide position. Gets a good foot in there. Messi with a definite foul there. Just too high. Ah, look, his thinking was more audacious than his attempt. Lovely pass, but can he get there? Tries to dink it through. And he's straight offside. கைஸ் பாருங்க சேனலை அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. Thuram has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Now Pirlo. And a goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break. Rummenigge stood up well to him there. Can he spark a counter here? It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Mateus. Oh, he's felt that, hasn't he? Nice defending, physical and effective. Not the most accurate pass. நன்றி நண்பர்களே. Thuram looks to the other side. Good switch that. Xavi Alonso, and there's his chance to lead the counter. And he's quick to snatch it back. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Leicester cuts out the pass. They'll want to make the most of this turnover. Now it's Son Heung-min. He's picked Son Heung-min! Oh, crossbar! Maldini. There's the whistle for half-time. And it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to follow. Still waiting for this to take off. It's goalless at half-time. மண்டவே லைவ் போட்டு முடிச்சாரா? Ricordiamo a tutti i tifosi che sul maxi schermo è possibile vedere la piantina dello stadio. மண்டவே லைவ் போட்டு முடிச்சாரா?
நன்றி Things go 25 into லைக் the நன்றி. second half. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. Nicely shaped ball. Neymar is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. Nesta. That is good pressure, just hounded him off it. And this is Batistuta. Oh, such a clever touch. Shapes to shoot. Oh, the ball's run loose here. I'll tell you, Peter, the keeper owes him big time there. He's lucky his mate was wide awake to that. Yeah, he's pulled him up for that challenge. Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. Maldini, always a very imposing presence at the back. Oh, that's a key interception. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. It's a promise. Good chance here. Great Idangle run. enna It all deserved a better ending. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. He's a sharp little ball here. He's having a shot. And a Bro, terrific 5CB formation beat பண்ணனும்னா I have one He's more offering a right smile there. position gamer. Their second corner of the game. தீர தலைவா 5CB formation இவனுக்கு இப்படி தான் தடவை கொடுக்குறானே எதுக்குன்னு தெரியல. He's had a shot. And now a sudden chance to counter. Played into space. Good read, needed to be. Well, if you did take an extended half-time break, you'll be relieved to hear that you have missed nothing. Pinches it off him. Can he get on the end of this? Cannavaro calmly anticipates. Xavi Alonso well into the second half, and still there's nothing between them. Nice control. Oh, they could be caught out here. Oh, that's a foul. Free kick's been given. He knew what was coming. That's a yellow card. Pirlo. And it's Ferry. That's Vieira. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Good running, strong and purposeful. Foot in. Aims beyond the defense. Batistuta. ப்ரோ அழுத்த நான் இப்பயே சொல்றேன் ப்ரோ எதுவுமே பண்ண முடியல. என்ன பண்ணாலும் அடிதான். டேய் ஆஃப் பண்ணிட்டு Sostituzione di giocatori. Numero 11. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Lasciano il campo per Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Aubameyang. And the counter is on. Messi just eases him off the ball. Tries to pass it through. Oh, super find. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. And it's Messi. He has found the way through. And this is Del Piero. He is through. And the shot! Well, he got rid because he was under pressure. A probing pass. Vinicius Junior providing an outlet on that flank. Iniesta. Vieri. And it's Iniesta. Passing is crisp and sharp. Del Piero powering forward here. Variety is the spice of football. Oh, that is asking for trouble.
Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Oh, easy pickings there. Vinicius Junior and the shot. And yes, it's there. Oh, என்னையா என்ன பண்ண? To be a huge, huge யோ goal. ஒண்ணு Well, you can see what it ஓ means. எதுவுமே பண்ண முடியலையா என்னால? Frustrating game, but now they have what they wanted, and they're rightly pumped and ready to go again. என்னையா என்ன பண்ணாலும் It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. Chelsea have Hey! penetrated for the first time. Well, Peter, the Appa, manager's super. all smiles, but he's got a big decision to make here. He needs to see this one out. Oh, shooting chance! பாய் வாங்க பாய் வாங்க பாய். And that would have won it. Tonali really thought he'd scored to settle this contest, and he's struggling to believe being denied. அவ்வளவுதான் கோத்தா. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Now it's Cantona. He's beaten the last man. Goes for a shot. And how good was that? That is a gem. An absolute gem. பாருமே. We thought it was over. It's all square once more. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. All square again into the dying minutes. It just goes to show you what determination can achieve. Okay, there isn't much time left, but if we have to find a winner now, there's no question who I'll be backing. And just to confirm that the referee did issue a yellow card for that earlier incident. Yeah, we guessed that this scenario could take place because he's up against pace. Xavi Alonso. Neymar. And time is up. நான் பார்க்க விரும்பல கைஸ். சரி ஓகே நண்பர்களே, முடிக்கிறேன் நண்பர்களே. அப்புறம் என்னால நீங்க ரொம்ப கொடூர ஸ்கிரிப்ட் இதெல்லாம் எதுவும் அது பண்ற மாதிரி இருந்தா பார்ப்போம். நண்பர்கள் அப்படியே முடிக்கிறேன். கேமர் பாய் வருகிறேன். கிறிஸ்டி ப்ரோ இருந்தா வரேன். முகமது ப்ரோ பாய். அனைவருக்கும் பாய். மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். பை பை கைஸ்.